Morning all. Okay, is my screen visible? Okay. So reducing Boolean expression. Right. We are in this point last lecture. Right. So there are certain rules available. Uh, the help of those rules, we are trying to reduce the expression. Yes, in yesterday's lecture, I think they covered uh, few. I think one example is covered, right? Okay. So yes. So next is reduce the expression, reduce the expression f equal to b plus bc, then b plus b complement c and bt, b plus c. Right. So by using rules, we need to reduce the given expression. Mm. Okay. Now, this is your given expression. So what we need to check is, see, in this case, no, we need to find out how many terms could be removed from the given expression. So by looking towards the expression, we need to identify. Usually we start solving expression or removing parentheses from right to left. But in given example, you will find that there is a variable and its complement is present in two terms. That means if you multiply the things, then there is a possibility that two terms are removed from or discard from expression, right? So in this case, we need to multiply the things like this, right? So b into b plus b into b complement c plus b c into b plus b c into b complement c. This is the multiplication for those two parentheses and then plus d, right? So this is how things work. Then if if the variable and its complement is
present in a single term, that means those terms are cancelled, right? So, and next step, it's B plus BC and B plus, right? Now, we are going to solve, solve first this. Here, B is common. That means 1 plus C and B plus T, right? That means B into 1 and B plus T. That is B into B plus T, right? So, the thing here is B into B plus B into T, right? If we keep B for this expression common, then it becomes 1 plus B, right? In that case, it is 1, right? B into 1. That means B. So, this is how the result, right? Okay. Okay. So, I'll give you one example. Solve now. So that that AB plus AB complement C plus B3 complement equal to AC plus B3 complement. Okay, try to reduce the thing. Try to reduce. Now find that this term is larger. So keep LHS for solving AB plus AB complement C plus C. How to solve this is there is something common in this term. So keep that common out from the expression.
and the expression is like plus complement C plus B C complement, right? So now again, focus is on parenthesis. We need to solve parenthesis. So keep A as it is. Try to separate on this point, right? To separate. Why? Because B plus B complement gives 1, right? So B plus B complement and B plus C, right? Plus BC complement. In that case, A, then this becomes 1 into B plus C, right? That means this term only plus B C complement. Now, A into B plus A into C plus complement. Okay. Now, what we need to do next? Next step. Anything common? You cannot take A as common from this since we are actually multiplying the thing. Now, what is the next step? Hmm? Are you with me? Are you with me? Someone. I think Pallavi said that. Yes. Add C plus C complement, right? Where to add this C plus C complement, Pallavi? Where to add? Since C is common, A from A and B, there is a term present in this expression. That means I need to add some something into this, and that is C plus C complement, right? AC plus BC complement. This is called included factor theorem or consensus theorem. A, B, C plus A, B, C complement plus AC plus BC complement, right? So there is common in between those terms and those terms, right? So AC is common 1 plus B plus B C complement is common 1 plus sorry B plus 1 is yeah, so anything sorry sorry B I think A is common sorry B C complement is common so A remains here A plus 1, right? In that case anything with 1 anything odd with 1 is 1 anything odd with 1 is 1, right? So AC plus B C complement, right? Hence it is true that LHS is equal to RHS. आहे का सर समजलं का काय केलं हम्म, okay. So this is how we need to reduce the expression. Solve an example A plus B.
A B complement C plus C plus B D complement plus A B D plus A complement C equal to B plus C. Let's try to solve this. Try to solve this. I'll give you 3 minutes to solve this expression. There is common in between those terms. Find out those common terms, get those common terms out from that, and try to reduce the expression. I'm going to solve this right now. Not really audible. माझा आवाज येतोय ना व्यवस्थित? ओके, झाले का कंप्लीट? सॉल्व झाले का ते? एक्सप्रेशन दिलं होतं ते? ओके ओके. नंतर राहिला असेल त्याने नंतर सॉल्व करा. There Boolean function and their representation, right? So there are certain expressions available. Have Boolean variable available, then have expressions available there. There are certain ways to represent those Boolean variables
represent, there are total 7-8 ways are available to present Boolean function, right? So we'll see those forms, or you can say a way to represent those Boolean functions, right? So starting with first is sum of product form, right? So first form is sum of product, right? Sum of products, right? Form. So this is the way uh, present your Boolean expression. हे झालंय का याच्या आधी? हे झालंय का? याच्या आधी शिकलात तुम्ही हे? Okay, okay. Let it be. So, so concentrate on this point, right? Concentrate on this point. So you get the idea. So this is called sum of products form, right? This is called sum of product form, or also called disjunctive, right? Disjunctive normal form, right? Disjunctive normal form. How those functions are written? See, suppose this is my function wherein three variables are there, right? This is my function. There is three variables. Then it could be like, 3 plus b and plus b complement c. This is my expression. Wherein you have terms of variables are ANDed. Separate variables are ANDed, and those are OR, right? Those variables are, or you can say, those terms are called product terms, right? Those terms are called product terms, and such terms are odd, right? Those terms are called product terms. Product terms कुणाला म्हणायचं? तर जे काही फंक्शन आहे त्या फंक्शन मध्ये इंडिव्हिज्युअल व्हेरिएबल्स जर अँडेड असतील तर त्या केसमध्ये दिस टर्म इज कॉल्ड product term. And if you have such product terms on with, then this form is called sum of product form, right? So this is how the sum of product works. Next is next is product of sums of POS form. Is POS form. Wherein what is difference in between this is there are functions available with variable, and from that function those variable or those individual variables have their sums, right? And those and this term is called sum term. This term is called sum term, and those terms are actually ANDed, right? So individual sum terms are ANDed. That expression is referred as product of sum, right? So what is difference in between sum of product and product of sum? In sum of product, the term is product term. In product of sum, the term is sum term, right? So product terms having summation in sum of product, and sum terms have and in case of product of sum, right? So that is important. So this is how you represent a Boolean expression.
Then third is truth table method. Truth table method. In this, no, if the function is like function of a, b, c is a complement b and b complement c. How it is denoted in अरे तुम मूव झालं का completed? Correctly. ते आता शोधत बसण्यात वेळ नको घालवायला. मी ऍक्च्युली हा बोर्ड वापरलेला प्रॉब्लेम आहे. F A B C is complement B plus B complement C. So how it is denoted in truth table method? Again, you know truth table. So A, B, C are three variables, and then function is f of ABC. So how it is denoted? See, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, sorry, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Right. So our function is A complement B. A complement we need to find. A complement should be right. A complement B. Yes. Right. So in that case, in this expression, any variable is treated to be 1 and its complement is treated to be as 0. So A 0 and B 1, right? We need to find out such combination, right? In front of that, we need to write 1 because this expression is true in that case. Or, right? Or the expression is true at B complement C, right? B complement is this is B complement and C combination. Again, this is B complement, C complement. This is again B complement, C complement, combination. Right? Only two complements are, rather two combinations are present. So all other are 0. Right? So this expression is true only for those values. So this is how you actually represent Boolean expression for truth table. हे समजलं का मी काय केलं? हे समजलं का मी काय केलं? अरे कोणीतरी माईक ऑन करून बोला, हे समजलं समजलं. सर परत एकदा सांगा. हॅलो सर, काय समजलं नाही? हा परत एकदा सांगा किती काय हा तेच का परत एकदा सांगायचं? काय कळलं नाही तुला हे सांग. तुला काय कळलं हे सांग. ते शेवटचा कॉलम नाही काय, त्यातल्या किमती समजल्या नाही. त्या शेवटच्या कॉलम मधल्या किमती समजल्या नाहीत.
ओके, सी एक्सप्रेशन. ओके, एक्सप्रेशन काय आहे की A complement B plus B complement C, right? So this expression A, B, C is true for this. True for म्हणजे त्याची व्हॅल्यू 1 असणार आहे, right? When this expression holds. This expression holds म्हणजे काय? तर या केसमध्ये ना एक तर हे असल्यानंतर हे एक्सप्रेशन 1 असेल किंवा हे असल्यानंतर हे एक्सप्रेशन 1 असेल किंवा म्हणजे इथं ऑर आहे ऑलरेडी, राईट. सो याचे कॉम्बिनेशन शोधायचे. ए कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय? तर ए कॉम्प्लिमेंट म्हणजे 0, राईट. आणि एखादी एक्सप्रेशन किंवा व्हेरिएबलची बुलियन मध्ये कॉम्प्लिमेंट असेल तर 0 असतो नॉर्मली, आणि ते व्हेरिएबल असेल तर त्याची व्हॅल्यू 1 असते. म्हणजे काय? तर या केसमध्ये 0 आणि 1, राईट. ए ची व्हॅल्यू 0 पाहिजे आणि बी ची व्हॅल्यू 1 पाहिजे. तर त्या केसमध्ये तुम्ही काय करू शकता? ते एक्सप्रेशन ट्रू म्हणू शकता किंवा 1 म्हणू शकता. मग असे दोन कॉम्बिनेशन आहेत. इथं 0 आहे, 1 आहे, इथं 0 आहे, 1 आहे, राईट. सो हे दोन एक्सप्रेशन म्हणजे 1 कन्सिडर रादर त्याचे व्हॅल्यूज 1 आहेत, राईट. हे झालं. ऑर, आता ही ट्रू झाली. ऑर, इथं ऑर आहे. ऑर बी कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय? 0, सी म्हणजे 1. ऑर बी कॉम्प्लिमेंट सी किंवा 0 1, या दोन कॉलम मध्ये 0 1 कुठे सापडते बघा? इथं एक सापडलं आपल्याला, अजून इथं एक सापडलं, 0 1, राईट. इन दॅट केस हे कॉम्बिनेशन असेल तरी व्हॅल्यू ट्रू असते, राईट, ऑर 1 असते. सो अदरवाईज बाकीचे काय? 0. अदरवाईज त्या व्हॅल्यू फॉल्स. Right. So this is how expression holds in truth table. मग ते ट्रूथ टेबल मध्ये असं रिप्रेझेंट करतो आपण. समजलं का? हा, हा विचारा. काही काही प्रश्न असतील तर विचारा. सर आपण सेपरेटली रिप्रेझेंट करू शकतो का? सेपरेटली रिप्रेझेंट करू शकतो. म्हणजे ए कॉम्प्लिमेंट बी कॉम्प्लिमेंट काढून मग ए इंटू बी कॉम्प्लिमेंट असं. मला नाही सर, तुमचा क्वेश्चन नाही समजला. म्हणजे सर आता आपण कसं ए बी सी चे ट्रूथ टेबल काढला ना, तसं मग हा. ए कॉम्प्लिमेंट बी कॉम्प्लिमेंट काढून मग ए कॉम्प्लिमेंट इंटू बी प्लस बी कॉम्प्लिमेंट इंटू सी असं नाही नाही करू नाही शकतो का? नाही नाही नाही. इथं ना हे फंक्शन आहे. ही फंक्शन म्हणजे ही तुमची रादर ह्या इथं ह्या हा जो कॉलम आहे ना, मी जो रिप्रेझेंट करतोय तिथं तुमचं एक्सप्रेशन दिसायला पाहिजे, राईट. तिथं तुमचं एक्सप्रेशन दिसायला पाहिजे, ओके सर. बुलियन एक्सप्रेशन. इथं ए कॉम्प्लिमेंट काढून काय उपयोग आहे? त्याच्या सेपरेट तसं नाही होते या फंक्शन मध्ये. आता हे याची व्हॅल्यू काय आहे ना, तर मी याच्यावरनं बुलियन एक्सप्रेशन लिहितो बघा. आता हा जो लास्ट कॉलम आहे ना, याची व्हॅल्यू काय आहे ना, हे ट्रू आहे. कधी ट्रू असतं? कधी ट्रू आहे? ए कॉम्प्लिमेंट बी कॉम्प्लिमेंट सी असेल तर ट्रू आहे. हे काय आहे? हे कधी आहे? ए कॉम्प्लिमेंट बी सी कॉम्प्लिमेंट. हे कधी आहे? ए कॉम्प्लिमेंट बी सी. आणि हे कधी आहे? ए बी कॉम्प्लिमेंट सी, राईट. हे जर तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर त्याचं मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हे, राईट. त्याचं मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन जे आता बघितलं आपण. कोण आहे अल्लू अर्जुन? रोल नंबर 62. This expression is true for A complement B complement C, or A complement B C complement, or A complement B C, or A B complement. Right? So, what is
there in this is we need to find out common from, right? आता याच्यात कुठं कुठं काय काय कॉमन आहे हे फाइंड आउट करावं लागेल. त्याच्यानंतर जे काही सॉल्व्ह होईल ते हे एक्सप्रेशन. सो दिस एक्सप्रेशन म्हणजे हे कधी ट्रू आहे तर या केसेसमध्ये हे ट्रू आहे. जर हे तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर रिड्यूस करण्याचा प्रयत्न केला बाय अप्लाइंग, राईट, हे कुठल्या बरोबर. E complement C common E plus A complement plus A complement common E complement plus, right? A म्हणजे 1, A म्हणजे 1, right? E complement plus A complement B. This is how things work. समजलं का? मी दोन्ही वेने करून दाखवलं तुम्हाला. ट्रूथ टेबल वरनं एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन वरनं ट्रूथ टेबल. Okay. So next, fourth, fourth way is standard, right? Standard SOP form, right? Next thing is standard SOP form, or you can say canonical SOP form, right? Fourth way is standard SOP or canonical SOP. This is also called disjunctive. मी POS ला बहुतेक सांगितलं नाही. That is conjunctive form, right? A disjunctive canonical form, right? The standard SOP disjunctive canonical form. आता ही नावं का सांगतोय तर त्या केसमध्ये तुम्हाला कुठल्याही वेगळी सम विचारलं जाऊ शकतं. That is form, right? Be that standard SOP form or canonical SOP or disjunctive canonical form, right? What is there in this case is C. This is our expression, right? A complement B plus B complement. So this is our SOP, right? Sum of product form, wherein product terms are, or the summation, say that the summation of, or summation is present of product term. Then what is canonical or standard SOP form, right? What is canonical or standard SOP form, right? So you need to check first function, right? How many variables are present over there that you need to check. Concentrate on my word now. You need to check what all variables are present in function. Total 3 variables are present in function. So if each and every product term of your expression contains all the variables which are present in function, if
those variables are present in product term either in complemented form or in non-complemented form, then that expression is referred as standard sum of product form or canonical sum of product form. कळलं का मी काय म्हटलं? कळलं का मी काय म्हटलं? ओके, जे जागे आहेत त्यांना कळलं असेल, ज्यांचं लक्ष आहे त्यांना कळलं असेल, अदरवाईज प्रॉब्लेम आहे. सी, या फंक्शन मध्ये टोटल 3 व्हेरिएबल्स आहेत, राईट? सो हे तिन्ही व्हेरिएबल या प्रत्येक प्रॉडक्ट टर्म मध्ये पाहिजेत, राईट? ते कसे? तर ते सिंपल असू देत किंवा रादर कॉम्प्लिमेंटेड फॉर्म मध्ये असू देत किंवा अनकॉम्प्लिमेंटेड फॉर्म मध्ये असू देत, बट दोज variables should be there at each and every product term, right? If this is the case, then that expression is called as standard SOP, right? आता ते नसेल तर काय करायचं, तर ते कन्वर्ट करायचं, राईट? म्हणजे SOP मधनं स्टँडर्ड SOP ला कन्वर्ट करायचं, राईट? म्हणजे काय, समजायचं इथं नसेल तर ते कन्वर्ट करायचं. म्हणजे काय, आता इथं कुठलं एक्सप्रेशन नाहीये, C नाहीये. That means you need to add C plus C complement for this, and A नाहीये, A plus A complement you need to multiply, right? Why we are actually multiplying C plus C complement? Since this becomes 1, this is also 1, right? If we multiply any term with 1, the value doesn't change, right? So the value of that term keep as it is. So we are actually multiplying 1 to that term in another form, right? So A complement B 3 plus A complement B C complement plus A B complement C plus A complement B complement C. Now check out the expression. If you check the expression, then each and every product term which holds there in that expression contains the variable which are there in function, right? आता याच्यातल्या प्रत्येक प्रॉडक्ट टर्म मध्ये काय आहे, जे कुठले व्हेरिएबल्स त्या फंक्शन मध्ये डिफाइन केलेत, दोज ऑल व्हेरिएबल्स आर देअर. आता ते कुठल्याही फॉर्म मध्ये असू दे, म्हणजे इथं सी जर अनकॉम्प्लिमेंटेड फॉर्म मध्ये असेल तर नेक्स्ट स्टेप मध्ये, नेक्स्ट टर्म मध्ये तो कॉम्प्लिमेंटेड फॉर्म मध्ये. आता इथं जर बी कॉम्प्लिमेंट, इथं अनकॉम्प्लिमेंट फॉर्म मध्ये आहे, या टर्म मध्ये तो complement form मध्ये. So either in complement or in uncomplement form, the term should be there, right? Whatever variables are present in function, all those variables should be there in that product term. If this is the case, then that expression is called as standard SOP. And if, concentrate on my word, and if the variable which are mentioned in function, the variables which are mentioned in function, those all variables are present in a term, those all variables are present in a term either in complement form or in uncomplement form, then that term is called mean term. Then that term is called mean term. Right? म्हणजे काय, तर ते एक्सप्रेशन आहे, त्या एक्सप्रेशन मध्ये सगळ्या टर्म मध्ये ते व्हेरिएबल पाहिजे. कुठलं पाहिजे, तर जे कुठले फंक्शन मध्ये मेन्शन केले ते व्हेरिएबल पाहिजे. ते एक तर कॉम्प्लिमेंट फॉर्म मध्ये असतील किंवा अनकॉम्प्लिमेंट फॉर्म मध्ये असतील. दोज ऑल व्हेरिएबल शुड बी प्रेझेंट इन ईच अँड एव्हरी टर्म. If this is the case, then that expression is called standard SOP or canonical SOP. आणि जर असं असेल तर त्या टर्मला, त्या प्रॉडक्ट टर्मला म्हणजे काय, तर अशी टर्म ज्याच्यात फंक्शन मध्ये जे काही मेन्शन केले ते सगळे व्हेरिएबल्स जर अवेलेबल असेल त्या टर्म मध्ये, देन दॅट टर्म इज कॉल्ड मीन टर्म.
हे समजलं का? इथपर्यंत समजलं का? ओके. सो मीन टर्म कसं लिहितात? तर मीन टर्म स्मॉल एम, राईट, स्मॉल एम ने लिहितात. आणि या केसमध्ये मीन टर्मच्या केसमध्ये जर व्हेरिएबल असेल तर त्याची व्हॅल्यू 1 असते आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट असेल तर त्याची व्हॅल्यू 0 असते. हे सगळं लिहून घ्या, नंतर खूप प्रॉब्लेम होईल तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना, राईट. सो द मीन टर्मला आपण जनरली स्मॉल एम म्हणतो आणि जर व्हेरिएबल असेल तर त्याला 1 ही व्हॅल्यू कन्सिडर केली जाते आणि कॉम्प्लिमेंट असेल तर 0. म्हणजे काय? तर ए कॉम्प्लिमेंट म्हणजे 0, बी कॉम्प्लिमेंट म्हणजे 0, सी म्हणजे 1, राईट. सो हे म्हणजे काय? तर 1, राईट. या केसमध्ये ए म्हणजे 1, बी कॉम्प्लिमेंट म्हणजे 0, सी म्हणजे 1, राईट. हे म्हणजे काय? तर 5. So असे डेसिमल आयडेंटिफाय करू शकतो. अँड इन दॅट केस वी राईट दिस मीन टर्म्स लाईक M0 प्लस M1 प्लस M3 असं लिहू शकतो आपण मीन टर्म, और समेशन ऑफ स्मॉल m इंटू ब्रॅकेट 0, 1, 2 जे काही डेसिमल असतील ते, राईट. सो मीन टर्म ज्या आहेत त्या वेगवेगळ्या वेने लिहू शकतो. ज्यावेळेस मी सम सॉल्व्ह करेन त्यावेळेस तुम्हाला सांगेन, राईट. So this is how sum of product looks like, right? Now, आता तुम्ही मला स्टँडर्ड पीओएस सांगा. आता तुम्ही मला स्टँडर्ड पीओएस. Standard POS form or canonical POS or conjunctive canonical form, right? So standard POS, conjunctive canonical form. Okay, tell me. सांगा कोणीतरी. If this is my function, A complement plus B complement and AB. This is my POS, right? Standard POS म्हणजे काय? Standard POS अरे बोला कोणीतरी. आहेत का तुम्ही माझ्याबरोबर? आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? अरे रिप्लाय टाका पटापट. ओके ओके, सांगा मला स्टँडर्ड पीओएस फॉर्म. Sir, which in all the domains are in the sum of the variables. नाही कळलं. नाही. हे माझं एक्सप्रेशन, दिस इज माय एक्सप्रेशन ऑफ पीओएस फॉर्म, राईट. स्टँडर्ड पीओएस म्हणजे काय असेल? स्टँडर्ड पीओएस म्हणजे काय? each and every sum term of expression, right? Each and every sum term of expression contains all the variables, right? All the variables which are present in
function either in complement form or in uncomplement form, right? म्हणजे जे काही एक्सप्रेशन मध्ये आहेत ते जे व्हेरिएबल्स आहेत ते सगळे त्या सम टर्म मध्ये पाहिजे, राईट? अँड दिस इज अ product of all sum terms, right? In that case, if those things are not present, then what we need to do is, what we need to do? We need to add. What we need to add? What we need to add? We need to add the variable which is not present in that term. So the product of variable and its complement we need to add. म्हणजे काय? The C आणि C complement म्हणजे 0. So if you add anything into 0, त्याची value change होते का? नाही. Right? For that reason we need to add the variable. Right? In that case, we need to split this expression with on this AND gate. A complement plus B complement. B complement plus C. This is a term. A complement plus B complement plus C complement. हे split झालं. हे दोन मध्ये split झालं. आता हे कसं split होणार? A plus B plus C and A plus B plus C complement. Right? So each and every term in this expression holds all the variables which are present in function. That means this expression is in standard POS form or canonical POS form. So we have the standard POS form expression here in this page, right? If suppose each and every each and every sum term from that expression holds all the variable which is present in function, then that expression is referred as standard POS or canonical POS. So this is about standard POS and canonical POS. And if a sum term which contains a sum term which contains all the variables either in complement or in uncomplement form present in expression, then that sum term is called max term. That sum term is called max term, and that max term is referred with capital M, right? That max term is referred with capital M. Then in POS, if the variable is present, then the value of that variable is 0. And if its complement is there, variable's complement is there, then value is 1. In mean term, if A is present, 1, A complement is present, right? A difference लक्षात घ्या. So mean term and max term relation is always, if suppose you consider a max term, then max term and mean term relation is, they are always complemented, right? You consider mean term, then max term complement, right? So the values of mean term and max term are complement. म्हणजे ज्या मेन टर्म येतील त्या सोडून बाकीच्या सगळ्या मॅक्स टर्म असतात. त्या कशा असतात, कुठं असतात, एक्सप्रेशन ज्यावेळेस मी सॉल्व्ह करेन त्यावेळेस सांगेन. बट टाइम बिंग कीप इन माइंड दॅट मीन टर्म्स अँड मॅक्स टर्म्स आर नॉट सेम. But mean term and max terms are not same. It is the terms are always
कॉम्प्लिमेंट, राईट. सो या केसमध्ये म्हणजे काय, तर हे म्हणजे काय, 0 0 0, आणि हे म्हणजे काय, कॉम्प्लिमेंट म्हणजे 1 1 1. सो हे म्हणजे 0, हे म्हणजे 7, राईट. सो दिस इज हाऊ यू राईट द expression for standard SOP, right? Now, there are 2 3 different methods which are present. I'll give you just a name for that, as and when it is there in your syllabus, will cover those points. So this is how the representation. Then next method is Venn diagram, that you already gone through in first year. Another method to represent is K-map, right? K-map of Karnoff map, right? So we'll see Karnoff map in further lecture. Time being, yeah, methods आहेत here, right? So this is how things work. Right? थांबूया सर. तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आहे?